Ngiyanibingelela nonke futhi ekseni namhlanje bangcwele ngegama elenkosi yami uJesu Kristu ophilayo. Kuphila kuphi lapho nikhona. Ngiphinde ngiyabonga futhi ukwamukelwa yini emakhaya wenu ngegama elenkosi yami uJesu Kristu. Kulolu hlelo lolu lapho sithi khona sahlukene kodwa simunye. Lolu suku lanamhlanje lubusisekele kakhulu empilweni zethu. Ngoba ke ngizathi usuku lapho sigubha khona yebo usuku labo mama laba esithi ngabo mama abasizala basiletha emhlabeni. Esikhuluma ngabo mama esinabo namhlanje abasesekayo ezintweni eziningi esizenzayo ukuba konke esikuphila empilweni zethu kube lula ngokuba khona kwabo. Sithi ke kulolu suku namhlanje bomama thokozani nijabule bakungabi lutho oleyo bese leniqindezela akungabi lutho futhi eleyo bese lalivimbela kuba ningathokozi kulolu suku namhlanje. Sigubha lolu suku kanye nani bomama. Sithi ke nina ningamaqhawekazi, nina nibamba yebo umese lapho ubukhali ngakhona. Nina bomama ningabomama abafukamela amakhaya wenu, ningabomama futhi abafukamela nezimo ezinzima ezingeke zafukanyelwa yinoma ngabe ungubani. Lolu suku labo mama ke sithi ke kubo bonke abomama usuku oluhle kubo kulolu suku olonamhlanje. Sesi noma sisakhuluma ngalabo mama namhlanje kubekiwe kimi enhlizweni yami bangcwele bazalwane bobhuti nosisi ukuba sike sibheke indima edlalwa ngomama. Sibheke mhlawumbe kungathi sithathela kulo izwi likaNkuluNkulu. Sibheke imisebenzi abomama abambalwa esingabathatha izwi likaNkuluNkulu. Sibheke imisebenzi yabo emihle eyenza ukuthi kuzalwe yebo sesingathi amadoda anjengabomprofeti uSawuli noma uSamuel ngiyaxolisa. Yebo sibheke indoda yamadoda eyazalwa esingasho ukuthi namhlanje sisindile ngayo okunguJesu Kristu. Siyobheka nje omama bambalwa nendima abayidlala ukuze namhlanje thina kuthiwe yebo singamaqhawe enkosini. Siyabonga bangcwele. Ngiyacela ukuba nihambe kanye nami sibheke lapha ezwini likaNkuluNkulu encwadini yaka Timotheu wesibili. Timothy wesibili sifundeke Timothy wesibili bese sifunda isahluko soqala. Timothy wesibili isahluko soqala evesini lesihlanu. Haleluya. Ngiyaphinda futhi incwadi esithola namhlanje lapho siyawuthathela khona sibheke indima edlalwa ngabomama empilweni zamaqhawe wokukholwa. Sibheka ke incwadi yesibili kaTimotheu sahluko soqala ivesi lesihlanu verse 5. Ngiyafunda ke ngiphethe ke iBhayibheli elesiZulu esithi isihloko uPauli umvusa uTimotheu ukuba aqine ekulwelweni ivangeli. Sifunde ivesi lesihlanu okungu verse 5. Ngikhunjuzwe ukukholwa okungena kuzenzisa okukuwe. Haleluya. Okwahlala kuqala konyoko okhulu uLoisi nakunyoko uYunisi. Yebo ngiyethemba nakuwe. Haleluya. Akubusiswe izwi lenkosi yethu Jesu. Siyabonga baba ngegama lenkosi uJesu. Ekseni namhlanje ukusipha lolu suku sesithi lolu usuku oluhle
siyawujabula sithokoze kulo. Sibonga izwi namhlanje Nkosi yakulikhuluma kithi ngomoya wakho oyingcwele. Aliguqule inhliziyo zethu, kakhulu liguqule nengqondo zethu. Aligqugquzele likhuthaze kungasingabo mama kuphela kodwa naye wonke umuntu uyakulizwa ngegama elenkosi uJesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngomama. Ngiyacabanga ukuthi isizwe besingeke sande bangekho omama. Ngiyandlula lapho. Asibheke lesi sihloko lapho umpostoli Pauli ngentando kaNkulunkulu elobela uTimotheu. Ngethanda kuba ngisho ukuthi uTimotheu lo bekuyinsizwa ebekade isevangelini. Sizathola ukuthi waba sevangelini ngayiphi indlela uTimotheu. Timotheu lo bangcwele sithola ukuthi umpostoli uPauli owakhethwa ukuba umpostoli ngentando kaNkulunkulu wamthatha uTimotheu lo wambeka ebandleni lase-Efesu kuba kube nguye olibhekayo lelo bandla ngenxa yaloko ekade kubona kuye uTimotheu ebesetshalwe uNkulunkulu. Siyabonga abangcwele ukuthola obaba abazobe sebabona lokho okutshalwe uNkulunkulu empilweni zezinsizwa bese labo baba bayanechara noma ngathi bakhuthaze bavuselele lokho okutshalwe uNkulunkulu kulaba bantu bese labanikeza ithuba lokuba baveze ukukholwa kwabo. Apostol Paul wathatha lo msebenzi wobeka waba semahlombe wakhe ngenxa yaloko akubona kade kubona kuTimotheu. Wamthatha uTimotheu wambeka ebandleni lase-Efesu. Lencwadi ke nxa ilotshwa nguPostoli Pauli eyilobela insizwa yakhe noma eyilobela indodana yakhe kamoya eyikhuthaza eyiqinisa. Kodwa ngithanda ukuba sibheke namhlanje indima edlalwe omama ababili empilweni yakaTimotheu. Kuze uTimotheu nje azayothiwa umnikezwa ibandla loba alibheke kuqubuka kuphi lokho, kuvela kuphi lokho. Sihloko sithi uPauli umvusa uTimotheu ukuba aqine ekulweleni ivangeli. Lana ke maebhala eloba uPauli, Apostoli Paul lobela uTimotheu emkhuthaza ukuba aqine ekulweleni ivangeli. Masithi ke uqina ekulweleni ivangeli, Apostoli Paul bengasho ukuthi uTimotheu makaphume aphethe inkemba eyenyama, aphethe isibhamu, aphethe umese, ayolwa ngaphandle ukuba alwele ivangeli. Wayengakhulumi futhi ukuba uPauli uTimotheu lo athathe izikhali zenyama azivikele ngazo, kodwa wayekhuluma indaba yokuthi ivangeli kumele ukuthi alilwele, ekhuluma ukuthi iqiniso kumele alimele njengoba linjalo, ekhuluma ukuthi angaqubi ivangeli, angahlanganisi ivangeli. Ngoba phela abangcwele ziyafika izinkathi lapho khona ivangeli maseliphethe silibona ngathi alisebenzeli bese siyaliquba ivangeli. Mase senza njalo asisalilweli ivangeli, kodwa mase senza njalo sesidedela ivangeli ukuthi linyathelwe, sidedela ivangeli ukuthi lidelelwe. Haleluya. Manje umpostoli Paul uyamlobela ukuthi manje ngiyakukhuthaza, ngiyakuqinisa Timotheu, ngiyakuvusa futhi ukuthi uqine ekulweleni ivangeli, limele iqiniso. Leli ivangeli engakupha lona akube yilo futhi uyakulipha abanye lingaxutshwanga. Bangcwele bodade bafo masizwisiseni futhi ukuthi kunezizathu ezingenza kuba abantu bangalweli ivangeli. Izizathu nezimo
ezenhlupheko izizathu nobunzima ebesithi sibona izinto sithi siyazikhulekela ukuthi zenzeke zingenzeki lokhu kubiza amanye amadoda ukuba ahlehlele emva abese yaliquba ivangeli. Ngiyakhumbula bangcwele uJesu Kristu exwayisa abafundi bakhe ngendaba yokuxwayiswa noma ngendaba yokuqhutshwa kwevangeli. Esephuma nabo uJesu besemkhunjini bahamba bayendawo nathize, Jesu Kristu usethi kubafundi bakhe, xwayani isinkwa sabaFarisi nesabaSadusi. Xwayani isinkwa sabaFarisi nesabaSadusi. uJesu Kristu lapho ubekade exwayisa abafundi bakhe ukuba babheke baxwaye ivangeli elixutshiwe. Kodwa laba bafundi bebecabanga ukuthi uJesu ukhuluma ngokuthi bakhohlwe isinkwa, kanti uJesu kade batshela ukuthi lapho siya khona bakhona bayaletha imfundiso ehlanganisiwe, bakhona bayakunikeza imfundiso eyokwenza kuba nezi zinto ngendlela elula, shortcut. uJesu yabaxwayisa uthi akhona amavangeli entinye siyofika ngaphambili kube ngathi ivangeli kanti akusivangeli selihlanganisiwe. Sikhuluma ngevangeli abantu abathi bakulo kodwa bebelixuba nokhokho babo sengisho amadlozi. Ngikhuluma abantu abathi basevangelini kodwa bebelixuba, yebo belixuba ngemiqhuba yabo. Sikhuluma ngabantu bangcwele namhlanje abathi baphethe ivangeli kodwa bebelihlanganisa, yebo nomthetho. Ngicela ngizweni umusa makube ngumusa, umthetho makube ngumthetho. Nxa ngabe uphiwe ivangeli lohamba ngomthetho, hamba ngomthetho. Mawuphiwe ivangeli lomusa, hamba ngomusa. Kodwa engikwazi iBhayibheli encwadini yakaJohane bangcwele chapter 1 uverse 17 liyacacisa lithi uMoses nguye oweza nomthetho kodwa uJesu Kristu iqiniso nomusa leza ngaye. Ngamanye amazwi uma siseqinisweni sisemseni, ngamanye amazwi masisemseni siseqinisweni. Ngande kakhulu bangcwele bengisakhuluma nje ngayesihloko uPauli umvusa uTimotheu ukuba aqine ekulweni ivangeli noma ekulweleni ivangeli. Ivangeli leli liyalwelwa bangcwele, siphiwe izikhali zikamoya zokulwela ivangeli. Ngamanye amazwi zokumela iqiniso njengoba linjalo, singaguquki singaliphendula iqiniso nanxa izimo esibonakala sitholakala sikuzo zifuna ukuba siphike ivangeli kodwa singaliphiki singalihlanganisi. Siyathola Apostle Pauli mayiloba lencwadi eyilobela indodana yakhe kamoya uTimotheu, kuyavela ukuthi uyiloba nje ngenkumbulo ngoba iverse lesithathu, that is verse 3, liyacacisa ukuthi aze amkhumbule uTimotheu. uApostle Pauli ubekade semkhulekweni ekukhulekisa indodana yakhe kamoya. Babusisiwe namhlanje abo baba abakhulekisa amadodana abo kamoya, ngoba phela ngaphandle kokusekwa ngemikhuleko siyawuhluleka. Uyakhuluma ke nxa sifunda leli verse elithi ngikhunjuzwe ukukholwa okungana kuzenzisa okukuwe. Haleluya. Kuthi manje uthi manje uApostle Paul kuTimotheu, mamela Timotheu, zwisisa ukuthi mangikukhumbula ngiyakhuleka. Enoma ngikhuleka ngiyakhunjuzwa ngokukholwa okukuwe okungena kuzenzisa. Lapho ngikukhumbula khona ngiguqa ngamadolo ubusuku nemini ngikunxusela ukuba uqine ekulilelweni ivangeli. Kodwa mangisakhuleka mangisakunxusela masinyana umoya engcwele
abese uyakhuluma kimi ukuthi le ndoda oyikhulekisayo yindoda. Khumbula ukuthi indoda le enokukholwa okungena kuzenzisa, ukukholwa ngaphakathi kwabo, ukukholwa kweqiniso. Khumbula uJesu Kristu ehlezi ngaphansi kwesihlahla esithize, ebona uAndrew, xa embona uyakhuluma, utshela omunye uthi nangu umIsrayeli onokukholwa, ukukholwa kulo muntu, ukukholwa okungena kuzenzisa, ukukholwa futhi okungangabazeki. Nxa ekhuleka umpostoli Pauli uyakhunjuzwa umoya ingcwele ukuthi le nsizwa ekhulekisayo yinsizwa enokukholwa, ukukholwa okukula kule nsizwa, ukukholwa okungena kuzenzisa. Kancane sikhulume ngokukholwa okungena kuzenzisa. Akuzenzisi lokukholwa, kuhlezi kunjengoba kunjalo, kuyabanda lokukholwa kumile, kuyashisa lokukholwa kumile, izimo zinzima lokukholwa kumile, izimo zisifaka phakathi emathafeni lokukholwa kumile. Sikhuluma ngokukholwa okungathi nanxa endlini kunganasinkwa kodwa lokukholwa kume. Sikhuluma ngokukholwa okuthi nanxa bangcwele siminyenezelwa ngapha nangapha kodwa sidangali ngenxa yokukholwa, ukukholwa okumile, okuneqiniso, okungasuki, ukukholwa okunezimpande. Haleluya. Uthi umpostoli Pauli, ngiyakhunjuzwa ukukholwa okungazenzisi. Kuyiqiniso bangcwele, bodade bafo esinalo esilazisi sonke ukuthi akusibo bonke abathi inkosi inkosi abayobona umbuso wezulu, okusho kona ukuthi akusibo bonke abanokukholwa okweqiniso okungazenzisi. Abanye banokukholwa okuzenzisayo, abanye banokukholwa okushaya ngathi bayakholwa kanti abakholwa, abanye banokukholwa okuzenzisayo, ukukholwa okuqegayo, kuthi nxa kufika izimo umuntu bese uyenqela noma uyenqela entweni ayithembile. Baningi abantu abanjalo sinabo ezinkonzweni, babekhona ngesikhathi sika Jesu, babekhona ngesikhathi samaprofeti, namhlanje basesekhona abantu abanokukholwa okunokuzenzisa. Jesu wayengabathanda abazenzisi, wayengabathanda uJesu abazenzisi. Siyakhumbula nxa ekhuluma uJesu ngabazenzisi abafanisa namathuna amahle ngaphandle kodwa ngaphakathi kugcwele amathambo. Ngabazenzisi labo. Namhlanje mangabe ngikhuluma nomzenzisi, shisekela uphenduke, uthatha ukukholwa okungena kuzenzisa. Uthi nanxa uvela uNkulunkulu moya ingcwele uJesu basho bathi nangu onokholwa okungena kuzenzisa. Uthi umpostoli Paul kuleli verse, ngikhunjuzwe ukukholwa okungena kuzenzisa okukuwe. Lokhu kukholwa okukuye uTimotheu ukuthole kanjani? Nansi indima edlalwa ngomama. Lithizwe kaNkulunkulu uthi umpostoli uPauli okwahlala kuqala konyoko khulu uLuisi nakunyoko uEunice. Uthi lokho kukholwa okungena kuzenzisa wena Timothy awukutholanga esihlahleni. Haleluya. Wena Timothy lokho kukholwa ukutholwe kwabesifazana ababili ebekade bekuseka left and right, esandleni sokudla esandleni sokhoqo kade bekuseka. Uthi laba besifazane ngikhuluma ngonina khulu wakho, ngikhulume nangaye futhi unina wakho, ukuthi unyoko khulu wayekade ekuseka ngokukholwa kwakhe kanye nonyoko wayekade ekuseka ngokukholwa kwakhe.
okusho ukuthi uTimotheyu ubenganendlela yokubaleka uma ehleze endlini kubo umama amnikeza ukukholwa mayesecasukile athi uyaphumeka kagogo nogogo umnika ukukholwa okusho ukuthi uTimotheyu benganendlela yokubaleka kade eqinaniswe eminyaniswe omama abanokukholwa kade ekakwe omama abanokukholwa lithi iBhayibheli uPaul uthi lokhu kukholwa kukuwe ngaqala ngakubona kuwe ugogo wakho ngabona lokukholwa nokumamakho haleluya nampo mama ezwini kaNkulunkulu namhlanje esiqaphuna kubo omama abekade benokukholwa okungazenzisi baze bakuthelela kwindodana yabo uTimotheyu lithi iBhayibheli ugogo wakaTimotheyu wayenokukholwa okunganyakaziswa okungangangabazeki okunganakuzenzisa kanjalo nonina wakhe uTimotheyu wayenokukholwa okunganyakazeki okungazenzisi bangcwele lo muntu wesilisa ubekade kakwe omama abanokukholwa haleluya abomama abanokukholwa abomama kuthi nanxa isimo sinzima bangashiyi izwi abalizwile ngoba lithi iBhayibheli lokhu kukholwa kukuwe Timothy ngakuthola futhi kuwe ngoba umama wakho kanye nogogo wakho bebekade benaloku kukholwa okusho ukuthi lokhu kukholwa wena ukuthole kubo omama namhlanje sikupha lolu suku siyabakhumbuza ukuthi kungasi ukuthi uNkulunkulu akaboni imisebenzi eniyenzayo ukukhulekisa izingane zenu ngezinyembezi ubusuku nemini ukukhulekisa obaba benu ngezinyembezi ubusuku nemini uthi uNkulunkulu ungasho ukuthi akaboni uyabona ningakhathali qhubekani nikwenze lokho bomama ngoba ngakusasa labe bakhulekisayo bayawuvuna okuhle ngoba nina niphansi niguqile edolo niyabakhulekisa lithi iBhayibheli lokho kukholwa okade kuTimothy kuvela kugogo wakhe nakumama wakhe ebekade belwa naye ekukholweni bemfundisa ukukhuleka bemfundisa izwi kaNkulunkulu bemfundisa ukukholwa ngokungazenzisi haleluya now ngifuna sibheke bangcwele uthi uPauli lokho kukholwa kwahlala kuqala konye kokhulu uLuis nakunyoko uEunice kwahlala yini engahlalisa ukukholwa empilweni yomuntu ukukholwa kokuqala masifunda incwadi yabaseRoma sahluko seshumi that is chapter 10 evesini leshumi nesikhombisa that is verse 17 liyakhuluma ukuthi ukukholwa kuvela ukuzwa izwi lika Kristu okukusho ukuthi uEunice lo noLuisi ugogo nomama kaTimothy bahlalela ukuzwa izwi likaNkulunkulu bahlalela ukuzwa izwi likaKristu bathi ngabalizwa izwi likaKristu kwase kuhlala kubo ukukholwa ngoba ke bayakholwa base bayakhuluma elisho izwi elithi sikhuluma esikukholwayo siyakhuluma ngoba siyakholwa baqala ke laba besimame base bayakhuluma abakholwayo njengoba kukhulunyiwe kubo
izwi likaKristu nabo baqala balikhuluma izwi likaKristu kuTimotheu. uTimotheu wase eba ngumfundi wezwi elifundiswa ngomama ababili, umama nogogo. Bekade bemfundisa izwi likaKristu, nakuye uTimotheu kwase kuyaqala ngoba nezimbande zamila zasezenza kuba kube khona isihlahla phakathi kukaTimotheu sokukholwa okuningena kuzenzisa. Lokhu kukholwa kwaqala kwahlala kumama nakugogo. Sehlezi kumama nakugogo, umama nogogo abathulanga, bakuthatha nako bakutshala enganeni yabo uTimotheu. Hallelujah. uTimotheu lo ungumfundi, umuntu ofundiswa izwi likaNkulunkulu uba ngumfundi. Akabi ngumfundi kuphela, lo muntu lo onokukholwa okungena kuzenzisa, uphinde abe futhi ngumuntu bangcwele oyawufakazelwa kahle ngumphakathi, aphinda afakazelwe kahle yindawo akhonza kuyo. Laba abakhonza naye banobufakazi obuhle ngaye ngenxa yokukholwa kwakhe okungena kuzenzisa. Timothy loyo, Apostle Paul azamthola uTimothy, athatha isinqumo sokubuya mthathu hamba naye, ubone izithelo zokukholwa okungena kuzenzisa. Asibheke incwadi yezenzo, Zenzo zabaPostoli, sahluko samashumi nesithupha, that is chapter 16. Mashumi nesithupha noma ishumi nesithupha. Siqale ukufunda evesini lokuqala, Nkosi mayivuma sime evesini lesibili. Izenzo chapter 16 verse 1 and 2. Lapho siveza ukuba uTimotheu lo wayengumfundi, engumfundi nje wafakazelwa. Siyafunda verse lokuqala. Khona wehlela eDebe naseListra. Bheka kwakukhona lapho umfundi othile nguTimotheu igama lakhe, indodana yowesifazane wakwaJuda okholiweyo, kepha uyise wayengumGriki. 2. Owayefakazelwa kahle ngabazalwane baseListra nabase-Ikoniyu. Nangu uTimotheu. Nxa umpostoli uPauli esuka ndawana thize ehlela eDebe, nxa efika eListra, uthola umfundi igama lakhe kwakuthiwa nguTimotheu. Mayemthola lo mfundi, uthola ukuthi lo mfundi ngumfundi ozalwa emndenini womama obekade engumJuda okholwayo. Phela bakhona abaJuda abangakholwa. Makafika kulo muzi uthola ukuthi kunensizwa kulo muzi enokukholwa. Bese siyathola ukuthi uyise waka Timotheu ubekade ngumGriki, kodwa izwi alisho noma iBhayibheli alicacisa ukuthi wayekholwa noma kade engakholwa, lithi nje wayengumGriki. Ukuba ngumGriki akusho ukuthi awukholwa, at the same time ukuba ngumGriki akusho ukuthi uyakholwa. Kodwa siyazi ukuthi bakhona amaJuda angakholwa, kodwa akhona amaGriki akholwayo. Akhona amaGriki angakholwa, futhi akhona amaJuda akholwayo. Lithi iBhayibheli wayekade indodana yowesifazane wakwaJuda okholiweyo. Wayekholwa lo mfazi.
lo mfazi ngendlela kade ekholwa ngayo waze wakhulisa indodana yakhe ngokukholwa. Lithi iBhayibheli kuverse 2 wayefakazelwa kahle ngabazalwane baseListra nabase-Ikoniyu. uTimotheo lo esikhuluma ngaye kwaqubuka ubufakazi obuhle ngaye. Ngiyacabanga ukuthi mangaba abantu ebandleni okukhonza kulo bafakaza kahle ngawe ingoba babona kuwe izimpawu zokukholwa okungana kuzenzisa. Ngiyacabanga futhi ukuthi mangabe emphakathini ohlala kuwo abantu banobufakazi obuhle ngawe ingoba babona impilo oyikholayo yokukholwa okungana kuzenzisa. Ukukholwa abangcwele maqale emakhaya. Basingajaheli ukuyokhombisa emabandleni ukuthi siyakholwa kanti emakhaya siphila impilo yokungakholwa. Asike sikhombisa impilo enhle ngisho nasemakhaya. Jesu Kristu nxa ezobashiya abafundi bakhe uthi kubo qalani la eJerusalema. Qala ekhaya. Qala emndenini wakho. Lithi iBhayibheli uTimotheo lo wafakazelwa yilo mphakathi kade ehlala kuwo. Wafakazela futhi abasebandleni ukuthi lo mfundi ngumfundi onokukholwa okungena kuzenzisa. Yikho ke lokho kwenza kuba umpostoli Paul amthathe ahambe naye amfundise ivangeli ngokujulile. Wahamba naye umpostoli Paul uTimotheo izindawo ngezindawo kuthe ekugcineni wasemnikeza ibandla elase-Efesu kuba alinakelela ngoba umpostoli Paul ubesefundile ukuthi lensizwa akusese insizwa nje sekuyindodana kaNkuluNkulu ingakwazi ukuphatha ibandla. Konke lokhu kwenzeka kuTimotheo nje kuvele komama ababili ebekade bemseka ngemikhuleko, ebekade bemseka ngokumfundisa izwi likaKristu kanti bavusa umfundisi namhlanje sikhuluma ngayo ukuthi waye yisekela likampostoli Paul esebenza naye izindawo ngezindawo ngenxa yabomama ababili abakade bemseka uTimotheo ngemikhuleko kumfundisa izwi wase enikezwa ukukholwa kwahlala kuyukukholwa okungena kuzenzisa. Ngiyakhumbula ngimenywa emcimbini othize wogogo mangaphosisi lo gogo bese kayenza 8 years. Ngamenywa nami lapho shembangizwela bathi uyoba isikhulumi nawe la. Engikuthandayo nengakuphawula kakhulu kulo mqimbi wosuku lokuzalwa kwalo gogo kuthi kuthe kusukuma umzukulu wakhe ongumfundisi namhlanje. Wathi nxa esukuma lo mzukulu wathi ngiyambonga ugogo esho emkhomba ugogo wakhe ehlezi lapha ya. Wathi namhlanje ngikwazi ukuthandaza ngafundiswa ulogogo. Namhlanje ngikwazi ukufunda izwi, isiqalo sokuthandaza nokufunda izwi ngathola kulogogo. Namhlanje ngithiwa ngumfundisi kodwa ngifuna nizwisise ukuthi isiqalo sami sobufundisi silapha ya kulo yagogo. Ngayiphawula lento ngayithatha yahlala enhlizweni yami ukuthi siyabadinga abogogo abanje emhlabeni. Siyabadinga abomama abanje emhlabeni. Abazokhulekela izingane zabo ngesineke. Bazifundise izwi likaKristu ngesineke. Noma mama uyayenza lento endlini yakho lapho uhlala khona.
kodwa awuboni inguquko kuye lo muntu oyenzela yena ungakhathali kungenzeka inguquko iyawubonwa ngabanye songasekho wena kungenzeka inguquko iyawubonwa nguye yena lo umkhulekelayo ngamanye amazwi ngithi kweyimpendulo zakho ziyakulandela ngoba namhlanje uyakhala kodwa ubona impendulo kodwa kuyawufika isikhathi lapho khona songasekho emhlabeni uthola ukuthi lento oyifundisa kulezi zingane iyaguquka manje ibenza babe yilento kade uyikhulekela bese bayakubonga songasekho bayawukhuluma phakathi ebantwini babanengi bashe ebantwini ukuthi ningibona nginje namhlanje umuntu owangenza ngaba kanje ngumama noma ngabe ngugogo wangikhulekela ngesineke uthi uNkulunkulu namhlanje mama gogo lapho uhlezi khona uNkulunkulu uthi uyazizwa izinkalo zakho uyakuzwa ukukhala kwakho ukuthi ukhala ubusuku nemini ngabantwana bakho ukhala ubusuku nemini ngobaba kwakho ukhala ubusuku nemini ngomzukulu noma ngabazukulu bakho uthi uNkulunkulu izinyembezi zakho uyazazi uthi ke namhlanje zwisisa ukuthi nanxa azazi izinyembezi zakho mangabe ubona ukuthi impendulo yakho kayizuza kwakayitholi qinisela mama qinisela gogo lo mzukulu okuhlukumezayo hlala edoleni lokumkhulekisa noma songasekho emhlabeni kodwa kuyawuthiwa nibona lo mzukulu nje namhlanje imikhuleko yogogo ebekade emhlukumeza nibona lo mzukulu namhlanje emuhle ekwazi ukuma ashumayeza abantu ingenxa yemama othize ebekade engaphezi kumkhulekela kumnxusela ngezinyembezi ungaphezi mama yebo kunzima uhlezi nabantwana bakuhlukumeza ubusuku nemini kodwa nawe ungayekeli ukubanxusela ubusuku nemini yebo gogo ngiyakulalela ushiye nabazukulu omama babo abasezi nokuletha ngisho nemali endlini bakushelela abazukulu uba ukwazi ukondla labazukulu ngemali yakho le oyithola ku government kodwa uthi uNkulunkulu ungaphezulu ukubakhulekisa ngoba bashiwe ezandleni zakho nje bekukade kuyinjongo kaNkulunkulu ukuthi babe sezandleni zakho mamela baphephile mabesezandleni zakho bazukulu bantwana lapho nikhona nimamele uthi uNkulunkulu manginitshele nanxa ungasena mama emhlabeni kodwa kwenzeka uNkulunkulu angakulethela umama duze nawe bakhona umama okungaba omama baseyihlotsheni bazise bakhona omama okungaba omama basebandleni bazise wena lo mama umbonayo ukuthi yabona makulo mama lo kimi udlala indima yokuba njengomama ungayekeli ukumkhulekisa ntombi ungayekeli ukumkhulekisa insizwa ngoba nguyena lo mama osondezwe uNkulunkulu eduze nawe ukuthi akunakelele akondle akuphilise angeke uNkulunkulu akushiye wedwa emhlabeni namhlanje uNkulunkulu uthi khuthalani bomama lokho kade nikwenza ngaphambilini nanxa sekunzima kuqhubekane nikwenze kakhulu sikhuluma ngomama abangasabi ukuhlanjalazwa ngenxa yokuthi baphethe ivangeli ngenxa yokuba baphethe izwi likaNkulunkulu abangeke balixuba abahlangahlanganisa baloku bamile ngalelo lizwi beloku behamba ngalelo lizwi asithathe phambuba ngivale uJesu Kristu ekhuluma ngokunxusela uJesu ekhuluma nomunye kwabafundi bakhe apostoli uPetru asese Simoni uyakhuluma uJesu lapha encwadini yakaLuka isahluko samashumi nambili that is chapter 22 sifunde ke evesini lamashumi amathathu nambili uverse 32
asike sibheke lo ncwadi bengahlosanga ukuthi sekuthi umoya engcwele uyangithinta kuseko lo ncwadi incwadi yakaLuka umkhuleko lo wakaJesu ukaLuka chapter 22 sifunda uverse 32 ukaLuka chapter 22 uverse 32 uthi ke uJesu la uSimon Petru uyaxwayisa isihloko leso 32 uthi kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli wena ke nxa usuphendukile uqinise abafowenu uthi kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli ukholwa kunjani okungeke kwaphela ukukholwa okunezimpande ukukholwa okujulile ukukholwa kungena kuzenzisa manje kuze lokukholwa kungapheli kuze lokukholwa kube nezimpande kuze lokukholwa kube ukukholwa okungena kuzenzisa kudinga umuntu noma abantu abazakukunxusela njengaye uTimotheu owanxuselwa umama nogogo uSimoni wanxuselwa nguJesu Jesu emtshela wathi kepha mina ngikunxusela ukuba ukukholwa kwakho kungapheli ngoba seziyafika futhi zifikile izinsuku lapho ukukholwa kwabanengi kuyawuphela ngangikhuluma ebandleni bangcwele nxa sihlukanisa unyaka kulabo abakade benezindlebe zikamoya bezwa ngathi kubo umlayezo walonyaka uNkulunkulu uthi bayingayishiyi indlela wasuNkulunkulu uyagcizelela ukuthi yingoba unyaka esiya kuwo kuyoba unyaka onzima izinkathi ezinzima waseyathi batshela abantwana bami ukuba they must not lose their way bangayishiyi lendlela ngoba masefika lezo zinkathi abantu abanokukholwa okuzinokuzenzisa bayayishiya lendlela bayofuna indlela engasiyiyo namhlanje sikhuluma nje inkathi ezinzima siyakholwa kuJesu ukuthi izinqotshiwe kodwa inkathi ezinzima akunakudla kwabanye emakhaya ayikho imali engenayo abanye bayekeliswe imisebenzi yabo ngenxa yalesisimo salesifo esingenile kodwa kuloko uNkulunkulu uthi ungayishiya indlela ngiyakhumbula ke uthi ke uNkulunkulu kuJesu ngiyakukhulekela noma ngikukhulekele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli abese uJesu uyacacisa uyaphambili uthi ke wena ke nxa usuphendukile abese athi uqinise abafowenu kudingeka abantu namhlanje abazoqinisa abafowabo kodwa uma ngabe sebephendukile ngoba ngeke umqinise umuntu kwawena usadinga ukuqiniswa ngeke umqinise umuntu ungakaphenduki so ngamagama uTimotheu umpostoli Paul azambeke ebandleni laseEfesu kwasekuyindoda eseyiqinile kwasekuyindoda esekwazi ukuthi ngabese iqinisa abafowabo kwasekuyindoda ngempela abanye abantu bebangathembela kuye kakhulu ukuthi abafundise ukukholwa okungena kuzenzisa wanxuselwa uPetru kanjalo noTimotheu wanxuselwa Timotheu ke wayenxuselwa uyise kaMoya umpostoli Paul waphinde wanxuselwa unina wanxuselwa futhi na ugogo wakhe kulendlela yokukholwa sidinga abaza kusinxusela ngiyadinga ukunxuselwa yini njengoba nami ngininxusela ukuze ukukholwa kwethu kungapheli ukukholwa kwethu kube ukukholwa okungena kuzenzisa bangcwele
asike sibhekeni la ukuthi uNkulunkulu uthini. Sibuyele kule verse ebesilifunda lika Timotheu. Hallelujah. Sibheke futhi le Bible noma leli verse lapha ku Timotheu sizokwazi ukuthi sivale ngokusizwa inkosi yethu Jesu. Uthi ngikhunjuzwe ukukholwa okungena kuzenzisa okukuwe. Okwahlala kuqala kunyoko khulu uLuisi nakunyoko uEunice abese athi yebo ngiyethemba nakuwe. Lokhu kukholwa engathi mangifike eListra ngakuthola kunyoko khulu. Lokhu kukholwa ukuthi mangifike eListra ngakuthola ngisho nakunyoko wakho. Ngiyethemba kukholwa nakuwe. Yebo uMpostoli Paul bekazi ukuthi kukholwa nakuTimotheu. Mawehla namaverses uyathola ukuthi ingakho uTimothy wamthatha noma uMpostoli Paul wathatha uTimotheu wamsoka ukuba hambe naye ayomfundisa ivangeli. Behamba bengena izindawo ngezindawo beshumayela ivangeli lengaqhutshwanga. Yilapho uTimotheu waqiniswa khona ngokukholwa. Funa nizwisise ukuthi mawehla lamaverses verse 6-7 wehle nawo yaqaqisa indaba la ukuthi uma emthatha waqala ngokumsoka. Cela uzwisise mntana kaNkulunkulu ukuthi uma emsoka kade engazama ukumsindisa. Umuntu akasindiswa ngokuthi asokwe. Umuntu usindiswa ngokuzwa izwi likaNkulunkulu aguquka aphenduke abese lo muntu uthethela izono zakhe. Inyama ayimsindisi umuntu nezenzo zenziwa enyameni azimsindisi umuntu kodwa umuntu usindiswa ngomusa kuba ezwe izwi likaNkulunkulu abese uyaphenduka. Ungenza yonke imisebenzi oyenzayo ngenyama ngeke usinde kodwa insindiso ayiveli ngenyama. Insindiso ivela ngomoya. uNkulunkulu wamthuma uJesu ngomusa sase siyasindisa. iBhayibheli lithi kungumusa sisindisiwe hayi ngemisebenzi yethu. So uma ngabe uTimotheu wasoka nguMpostoli Paul kufanele sizwisise kancane ukuthi wamsokela ngoba uyise bekade ngumGreek. So uma eqale yongena naye ezizweni zamaJuda bebengeke bamamukele uTimotheu ngoba phela amaJuda wayena lokuthi kuthiwe uma ngaba usokwanga ukwazi ukuhlanganyela kanye nathi. So kwabiza ukuba uTimotheu kwabiza ukuba uPaul asoke uTimotheu ukuze mayongena naye ezindaweni babe bazi ukuthi usokiwe. Why uPaul wathatha uTimotheu? Ababili abesifazana ugogo nomama bebekade bemfundisa izwi likaKristu. Kwase kuyahlala kuye ukukholwa. Ukukholwa kunjani lokhu? Okungenakuzenzisa, okungahlanganiswa nalutho. Okuloku kuyiko nje akuhlanganiswa nezinto eziningi. Yizwi lona lodwa. Sho njalo enye indoda itshela uJesu ithi mamela la nami Jesu Kristu bakhona bangaphezulu kwami bakhona futhi abangaphansi kwami. Ngiyasho kulabo abangaphansi kwami ukuthi yale ayele nomnye ngithi yenza lokhu enze lokhu. Nawo isho izwi nje kuphela iyawuphila inceku yami. Le ndoda kade ikhombisa ukuthi izwi lilodwa lingaxutshwanga liyawenza umsebenzi. Namhlanje ngithi thatha lelo lizwi mama kusuku nje namhlanje lo mama akube usuku lolu lapho khunjuzwa khona umama indima yakho ekumele ungayekela ukuyidlala emndenini wakho, ebandleni okhonza kulo, emphakathini okuwo. Ungayekela udlale indima yokukhuleka. Namhlanje uthi uNkulunkulu ophilayo bomama
sinje namhlanje kungani ningibona ngihlezi la namhlanje phambi kwenu ngumama owangizala owayengikhulekisa ningibona ngimuhle manje nginje umama okhona owebandla onginakelelayo sonke lesisikhathi labo mama siyabadinga ukuthi basisekele ezintweni zonke lezi uNkulunkulu asithume kuba sikwazi ukuzenza ngakho ke bangcwele uthi ke namhlanje uNkulunkulu ophilayo zisisanani noma niqonde ukuthi ngaphandle kokukholwa singemthokozise uNkulunkulu bangcwele ngaphambi kuba ngivale uthi ngiyethemba nakuwena namhlanje nami ngithi kuwe ngiyethemba nakuwena lokho kukholwa okungena kuzenzisa kuhlezi kuwe bangabe ke namhlanje uyazazi ungumama uyintombi ungubaba uyinsizwa ukuthi mina nginokukholwa okuzenzisayo ngikholwa mangabe izinto zimnandi ziyashelela ngikholwa mangabe ngiphezulu entabeni kodwa mangabe sengilapha on the valley angisana kukholwa ukukholwa wami kuyantengantenga uNkulunkulu ukhuluma namhlanje ungeza kuye aqinise akupho ukukholwa ngifuna uzwisise ukuthi noma izwi laNkulunkulu ungalizwa liveza ukukholwa kodwa uyadinga abanxuseli abazokunxusela ngezinkathi zonke sekuvala abangcwele namhlanje bomama ningashiyi indima yenu enayiphiwa uNkulunkulu ngijahela ukuvala umoya engcwele ukuthi gijima khuluma ngoJesu nabona uJesu azabe khona emhlabeni ngumama owamletha emhlabeni lo mama owaletha uJesu emhlabeni wamletha uJesu futhi kumthatha kwakhe wamthatha ngaphansi kwezimo ezinzima sekusho umoya engcwele manje asikhulumeni ngoJesu noma ngonina kaJesu ngoba namhlanje sisindisiwe kodwa kukhona unina owazala lensindiso emhlabeni na ingilosi yafika lapha ya kuMaria eseseyintombi nxa ifika ingilosi ithi ubusisiwe esifazaneni sakho ngoba uyawukhulela uzala umntana umqambe ukuthi uJesu uyena uyawubese ukukhulula abantu bakhe ezonweni zabo intombi uMaria ithi kuyakwenzeka kanjani lokhu kimi ngiyintombi Gabriel ingilosi yamphendula ithi umoya oyingcwele uyoba ngaphezulu kwakho amandla kaNkulunkulu ayobese yakusibekela nayi into uMary ayivuma ebe azi ukuthi makayivuma kunemthelela omubi uyokwenzeka empilweni yakhe kodwa wakhetha ukuyivuma lithi izwi kaNkulunkulu wathi kuGabriel ngiyincekukazi yenkosi makwenzeke kimi njengokusho kwezwi layo ingilosi yasiyamshiya ngifuna nizwisiseke bomama ukuthi ukuvuma nani bobaba nani izinsizwa nazintombi ukuthi ukuvuma kukaMaria eyintombi ukuthi ngiyavuma ukuzithwala ngaphandle kwendoda kade kuyicala lelo esizweni samaJuda nasosikweni lomaJuda kodwa uMary unina kaJesu wakuvuma lokho ebe azi ukuthi noma ngingakuvuma ngisengqopheni yokuba ngikhandwe ngamatshe ngize ngife kodwa wavuma sikhuluma ke namhlanje ngabesifazane noma ngabomama abavumayo ukuthatha izwi kaNkulunkulu bebazi ukuthi masilithatha kunemithele ebuhlungu ezokwenzeka kithi kodwa bathi noma ngabe kunjalo siyalithatha wathatha izwi uMary ebe azi ukuthi uJosepha ngoba iBhayibheli ithi kade emiselwe uJosepha ubekade ingoduso kaJosepha ngamanye amagama ngosiko lwesiJuda kade beseku ehlelweni lesibili lokubaba babahlanganiswe bashade so bekade ingoduso kade emiselwe uJosepha so ngifuna ukuthi uzwisise ukuthi nxa evuma ukuthi makwenzeke kimi
kade vuma izwi lenkosi ukuthi lenzeke kuye ukuthi noma ngabe yini engenzeka ngenxa ukuthi kwenzeke izwi lenkosi kimi kulungile noma ngabe yini engenzeka kungcono ukuthi yenzeke le yenkosi kunokuba ukuthi kwenzeke yabantu lethikizwe laNkulunkulu uMary wakuvuma lokho kodwa ngifuna uzwisise ukuthi impilo yakhe beyisengqopheni ngoba phela kumele kwaziswe kithi sonke ukuthi ukuvuma kwakhe ubeka ngalahlwa uJoseph elisho kabanzi iBhayibheli futhi sobala ukuthi uJoseph wayefisa ukumlahla ngasese kama yamagama ngibangabe lengilosi uGabriel azange izifike nakuye uJoseph na kanjani uMary bekayolahlwa ngasese okwesibili sizwisise ukuthi abomndeni bakaMary bebengasambheki ngeso bambheka ngalo ukuthi indodakazi yethu le ebekathi izigcinile. Okwesithathu sibheke futhi ukuthi nomndeni okwabo Joseph nawo bongasambheki kahle uJoseph ungasambheki kahle uMary. Sithini ke ngomphakathi kodwa uMary wathi impilo yami ayibese ngqopheni just ukuthi ngamukele izwi likaNkulunkulu. Namhlanje uthi uNkulunkulu bakhona abomama banjalo. Mangabe umama onjalo kwase kuba khona into empilweni yakhe kwenza ukuthi ungasabi kanjalo. Ngiyakuvuselela phinda futhi wamukele izwi likaNkulunkulu noma ngabe yini engenzeka embi emva kwaloko as long as wamukele okuhle wamukele izwi likaNkulunkulu empilweni yakho. Namhlanje sizalelwe uJesu Kristu insindiso sisindile ngenxa yomama owavuma. Bomama vumani ukusetshenziswa uNkulunkulu. Bomama vumani ukuba indima yenu mayibonakale ebandleni, mayibonakale emndenini, mayibonakale ngisho nasemphakathini lapho nihlala khona. Moya oyingcwele siyabonga. Ukhona namhlanje insizwa baba ntombi mama gogo mkhulu. Uthi mina kwami ukukholwa kwentenga uthi ukhuluma nje vele mina ngiyaquba. Namhlanje sengifuna ukuyekela ukuquba. Ngifuna ukuthatha izwi lena njengoba linjalo uyophakamisa la sakho sokudla. Ngikunikele enkosini uJesu Kristu. Mhlawumbe khona uthi mina ngangikholwa. Kodwa kunento engayiboni ebandleni engikhonza kulo. Yase isusa ukukholwa kwami. Mamela ukholwa ngokubona izinto ebandleni. Ukholwa ngokubona izwi likaNkulunkulu lifezeke empilweni yakho. Buya namhlanje uthathe ukukholwa uNkulunkulu akubekela kona kusukela ekusekelweni kwalomhlaba. Phakamisa la sakho sokudla uzosho lamazwi emva kwami. Inkosi Jesu ngiza kuwe namhlanje. Ngiyavuma ubuthakathaka bami. Ngiyavuma ukuhluleka kwami. Ngiyavuma ngihlulekile. Ngithathe ngibe umntwana wakho. Ngenze ngibe indodana yakho. Lithi izwi lakho uma umuntu evuma ngomlomo wakhe ukuba uJesu yinkosi uyawusindiswa. Ngisindise baba. Ngiyavuma ukuthi uJesu yinkosi. Lithi izwi lakho uma umuntu ekholwa enhlizweni yakhe ukuthi ubaba uNkulunkulu umvusile uJesu kwabafileyo uyawusindiswa. Ngiyakholwa enhlizweni yami kuba umvusile uJesu kwabafileyo ngisindise ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ungakavala amehlo sengasaki makasehlisi ngizokukhulekela manje mawuthanda ungavala amehlo wakho. Baba wethu olungileyo sibonga izwi lakho ekseni namhlanje elisikhuthazayo lesivuselelayo. Naba Nkosi namhlanje uyababona abaphakamisa izandla zabo bevule inhliziyo zabo bethi kunezinto emhlabeni ezisiminyane ezisenza kuba siminyanezeke ezisihluphile ezasenza salahleka lokukholwa kwethu. Namhlanje sithi vuselela ukukholwa kwethu.
bavuselele ekukholweni okuyiko ukukholwa okungena kuzenzisa ngegama lika Jesu. Naba namhlanje abathi thina bese siqale nokuxuba ivangeli ngoba sibona ngathi leli leqiniso lisebenzeli. Namhlanje siyalahla konke lokhu ebesikuxuba nevangeli. Sithi sithatha ivangeli lona lodwa njengoba linjalo. Sisize baba. Bathi namhlanje baqinise futhi. Ngibanikela kuwe. Baqinise baba. Naba namhlanje bathi sidinga ukukholwa kweqiniso. Baphe inkosi ukukholwa kweqiniso. Egameni lenkosi yami uJesu. Bhala amagama abo encwadini yakho yokuphila. Kuthi nxa belishiya leli lizwe bayithole indawo kuwe. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Njengoba ngikhulekile wena wakhuleka kanye nami. So umntwana kaNkulunkulu. Uyindodana kaNkulunkulu. Ngicela uzishayele izandla. Wena ke ukukholwa kwakho kubuyile kuwe. Kodwa ngifuna ukuba uqonde uzwisise ukuthi ukuze ukukholwa lokungabi ukukholwa kokuzenzisa kumele kuvele izimo eziyawuzama ukunyakazisa ukukholwa kwakho. The more zizama lezimo ukufika empilweni yakho zenza ukuba ukhule ekukholweni okunokuba ufiphale ekukholweni. Ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu. Ngiyakukhulekela manje. Wena ogulayo ulele ecansini. Mhlawumbe ulele embhedeni. Mhlawumbe usesibhedlela. Mhlawumbe ungibhekile kunepain ekhona kuwe. Ngithanda ukuba ngisho kuwe ukuthi akubanga intando kaNkulunkulu yakaJesu kuba umuntu aphile nokugula. Siyakunqoba lokhu kugula ngegama lika Jesu. Ngiyakukhulekela. Baba wethu onokulunga, sibonga kuba impilo usiphila yona ngoJesu Kristu. Walithumela futhi izwi lakho ukuba liphilise. Manje egameni lenkosi uJesu lona loyo ogulayo ngiyamphilisa. Isifo ngesifo esihleze emntwini ngiyasisusa kuye. Baba lokhu kugula, lokhu bubuhlungu obuzwa ilona loyo ngiyabunqoba namhlanje ngegama lenkosi uJesu. Konke ukufa bakwembethe ngiyabahlubula lokhu kufa, ngibembathisa impilo, mabaphile. Ngiphilisa olele embhedeni, ngiphilisa olele ocansini, makavuke ocansini, athathe ucansi lwakhe ahambe. Olele embhedeni makavuke embhedeni, aqala nyakaze ahambe. Ngegama lenkosi uJesu, impilo mayibe khona kubo bonke. Esandleni sakhe sinamandla lokhu kwenzekile ngegama lenkosi uJesu. Amen. Uphilisiwe ngegama lenkosi uJesu. Thatha lempilo uhambe nayo, ugijime nayo. Hamba ke ube ngumama ofakaza ivangeli elihle onokukholwa okungazenzisi. Hamba ke ungubaba uyinsizwa uyintombi uwofakaza ngevangeli ngokukholwa okungena kuzenzisa. So uphethe kukhona kukuwe ngegama lenkosi uJesu. Ngiphinde ngibonge. Ukubonga kwami akusho ukuthi yekelana ukuthumela iminikelo nezishumi zenu. Ngiyabonga kakhulu. Ama bank accounts akhona abhaliwe. Thumelani bangcwele ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ilokuyenzeka. Ukungabikho kwenu ebandleni akusho ukuthi izinto zimile ebandleni ziloku ziyachubeka. Kumele kubhadala ama accounts enkonzweni, electricity, konke kumele kwenzeke. Lokho kuyokwenzeka ngoba nithumele iminikelo yenu nezishumi zenu. Bangcwele kulolu hlelo lapho ngithi sahlukene kodwa simunye. Sesiyabonga ukuhlangana kwethu. Sihlangana ngalendlela uNkulunkulu asihlanganise ngayo. Ngithi ke salani nomusa nokuthula, nihlale enkosini uJesu Kristu. Busisekane nanxa niphuma, busisekane nanxa ningena. Lapho khona kuthiwa kuyalanjwa emazweni eSouth Africa, thina bangcwele sikhumbule ukuthi okwethu akulawulwa yizwe, kulawula uNkulunkulu ophezulu. Asingayekeli ukumethemba njalo. Ngiyanithanda, uJesu nithanda kakhulu. Hlalani empilweni kaJesu.
hayi empilweni yomuntu. Amen. Ngiyathanda uJesu, ngithanda kakhulu. Ungathi ngalo ngisho umlibe nje, ngiyafisa ukuchubeka abangcwele kodwa kumele ngime ngegama lenkosi uJesu. Peace.